ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് SSLC ഇംഗ്ലീഷിലെ ബോബ് ഡിലൻ എഴുതിയ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷനും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റാൻസ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ: ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് എ മാൻ വാക്ക് ഡൗൺ ബിഫോർ യു കോൾ ഹിം എ മാൻ? ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റ് ഡോവ് സെയിൽസ് ബിഫോർ ഷീ സ്ലീപ്സ് ഇൻ ദ സാൻഡ്? യെസ്. ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് ദ കാനൻ ബോൾ ഫ്ലൈ ബിഫോർ ദേ ആർ ഫോർ അവർ ബാൻഡ്? ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക്. When do you call a man a man? Second, how many seas must a white dove sails before she sleeps in the sands? What does these lines imply? Pick out a phrase that indicates war. Fourth question, where can one find answer to the questions? ഒരു മാൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വസ്തുത? അതുപോലെ ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റ് ഡോവ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആ വരിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്താണ് ആ വരി കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാർ, യുദ്ധത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് ഏതാണ്? നാലാമത്തെ ചോദ്യം, നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കവി ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? ഉത്തരം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താം? ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം. First question answer. The poet implies that a man can be called a man after he has walked down many roads. This means that a man can be called a man only after he has experienced a lot in his life, and the poet wonders how much a man should suffer. Second question answer. How far a dove should fly before peace is established in the world and find a place to sleep in full freedom without fear? Third question answer. The phrase cannonballs fly indicate war. War എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രേസ് ഏതായിരുന്നു? The cannonballs flies. Fourth question answer. The answers are blowing in the wind, which means that the answers are known to all and available everywhere. We must accept or we must take the initiative to find them out and accept. Okay friends, next നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. യെസ്. ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ എ മൗണ്ടെയിൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വാഷ്ഡ് ടു ദ സീ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. What does the reference to mountain represents? മൗണ്ടെയിൻ എന്നുള്ള റെഫറൻസ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സിക്സ്തോ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ വാഷ് എ മൗണ്ടെയിൻ ടു ദ സീ? ഒരു പർവ്വതത്തെ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന ആ ശക്തി എന്താണ്? സെവൻത്ത്, സം പീപ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ദേ ആർ അലൗഡ് ടു ബി ഫ്രീ. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇംപ്ലൈ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വരിയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ആർ ദ പ്രിട്ടൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് സീ? ഇവിടെ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അഭിനയിക്കുന്ന, നടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരെയാണ്? അവരെന്താണ് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത്? ഇവയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ റെഫറൻസ് ടു മൗണ്ടെയിൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മൈറ്റി പവേഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്രഷൻ. മൗണ്ടെയിൻ എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തിനെയായിരുന്നു? അടിച്ചമർത്തുന്ന അധികാരികളെയാണ്. ശക്തരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ അവർ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ കവിതയുടെ പ്രതിപാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവിടുത്തെ ബ്ലാക്സ്, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഓഷ്യൻ ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഒപ്പോസ്ഡ് is the force that can wash the mighty mountain out of the sea.
മൗണ്ടെയിൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ പോലെ നിന്നിരുന്ന സർവശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ, അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ, അവയെ എന്തു ചെയ്യും? കടൽ ആവുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ, സമരങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തായിരിക്കും? പൊതുജനങ്ങളുടെ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രതീകമാവുന്ന ഈ ശക്തമായ ഈ കടൽ തിരമാലകൾ ആ അടിച്ചമർത്തലുകളെ പതുക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർവ്വതങ്ങളെ പതുക്കെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതാണ്. 7th, the mighty authorities or the rulers who keep some people under their oppression. It is a very war in the world. Such people are slaves without any rights and freedom, and they are said to be nominally exist in this world. 8th question answer. The mighty authorities are the people of general who do not take any interest and initiative to protest against the oppressions, wars, violence, or violations of human rights are the pretenders. They do not see the people die and do not hear people cry, and also do not see the answer to solve all problems. Next we are going to discussing about the appreciation of the poem Blowing in the Wind. Blowing in the Wind by Bob Dylan. The poem Blowing in the Wind is written by the American singer and songwriter Bob Dylan. The song Blowing in the Wind was an anthem of the American civil rights movements of the 1960s. In this song, the poet asked 9 questions to which no specific answers are expected. All the answers are known to all and blowing in the wind. People only need open their eyes and ears to catch them. Next para. The poet asked first, how many roads must a man walk down before you call him a man? That means how much trouble a man should experience in life before he is recognized as a human being. He asks again, how many seas a white dove should sail before it finds a peaceful place to sleep. Here white doves are symbol of peace, but peace is found nowhere in the world. The third question is, how many times the cannonballs must fly before they are banned forever? Everyone talks about banning of weapons and bringing peace, but war and violence are still going on in many parts of the world. White doves are the symbol of peace, and cannonballs are the signals of wars and violence. The poet asks when the weapons are going to be banned and we achieve the real peace and freedom. Next para. The poet keeps on asking questions. How long the mighty authorities, the oppressive rulers who are as huge and strong as mountains, can exist in front of more powerful seas of protests of the oppressed people? The mountain metaphorically represents the oppressive rulers, and the sea is compared to the power of oppressed people. How long can the people of the nation be kept under slavery? How long can the rulers and the ruled pretend to be blind, deaf, and dumb? Here, the sky is the symbol of unlimited freedom. But how many times should a man look up to see the sky? How many ears should a man have to hear the cry of the suffering people? The poet finally asks, how many people should die before we realize that many have already died?
The poet demands that the rulers must respect the rights of the people and bring peace and freedom in the world. He exhorts that the people should realize and consider the sufferings of their fellow beings. They should fight for their rights. The last para, conclusion. These questions are the best example of the literary device rhetorical questions. The poet says that the answers to them are known to all as they are blowing in the wind. He keeps on asking questions and tries to bring the readers to the answers by repeating the lines, "The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind." By repeating these lines, the poet creates another poetic device, refrain. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ബ്ലോവിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ലെസനുമായി അടുത്ത വീഡിയോ ലെസനിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗുഡ് ബൈ.